students, and then we will start. Okay. So, okay, so we'll start. So in last lecture, that yesterday, we have seen some. We have arranged a guest lecture, and they have covered the two important points. That is, first is seven quality control tools, and second is a 5 years. Okay. So before that, we have to complete the remaining part of this chapter. So that part we'll first complete, and then we'll go for the next part. Okay. So up till now we have seen up to here these four levels of the customer requirements. Okay. So actually customer requirements, first of all we have to find out the customer needs, and according to that needs we have to convert that needs into the customer requirement. Okay. And according to that we have to provide good quality product as well as a good quality solution services, okay, to customer. So actually there are customer requirements in four types divided. So expectations, spoken, unspoken, exciters. So that four levels we have already discussed. So today we will start the next point, that is a continuous process improvement. Okay. So what is mean by this continuous process improvement? So that we'll see here. So continuous improvement is an essential aspect of TQM philosophy and implementation. The Juran trilogy of quality planning, then quality control, and then quality improvement provides a conceptual framework for continuous improvement. Okay, so continuous improvement framework, in that framework we are going to include three terms, that is a quality plan, before planning, then control, then controlling part, and last but not least, that is improvements, that is quality improvements. Then I know what we want. Actually we want the improvement in the quality. So that three things we are going to just integrate and trying to implement for the better improvement. So there are four improvement strategies: repairs, refinement, renovation, and re-innovation. Okay. So actually there are four terms where we are going to improve the our continuous process for the achieving the good quality product. So four strategies: one is a repair, okay, then refinement, then re-innovation and reinvention.
ओके, तर अशा चार स्टेज आहेत. जर काही त्या प्रोडक्टमध्ये क्वालिटीमध्ये थोडं कमी जास्त झालं असेल तर आपण मॉडिफिकेशन म्हणजे रिपेअर करतो आणि नंतर आपण काय करतो, रिफाइनमेंट, त्याच्यामध्ये आपण काहीतरी चेंजेस करतो. रिनोव्हेशन अँड रिइन्व्हेन्शन आहे, त्याच्यामध्ये काहीतरी चेंजेस करून मॉडिफिकेशन करून रिइनोव्हेशन, आणि नवीनच एखादा असेल कन्सेप्ट त्याला रिइन्व्हेन्शन. ओके, चॉईस ऑफ द अप्रोप्रिएट स्ट्रॅटजी, choice of the appropriate strategy for various situation is critical, and the PDSA, that is a plan, do, study, act cycle developed by Shehart and then modified by Deming provides a random to continuous improvement. Okay, so there is one cycle like this: a plan, do, study and act. So that cycle is first developed Schwartz, then the cycle is modified by the Deming. Okay, and it is provide to continuous improvement, giving to the a better quality product. Okay, so what is the actually that cycle? That things we will see in next slide. Okay, so a structured problem solving method can be easily blended with the PDSC cycle, and the basic plan, do, study, act class cycle was first developed by the Sheward and then modified the Deming. It is an effective improvement technique. Okay, so we'll see how it will be. So quality is a continuous process. Okay, so that can be broken anywhere in system, supply and customer service. So it will be broken throughout the manufacturing and uh, through the customer. Okay, so in between this we have to do a continuous improvement according to customer feedback, and every person know how their activity is helpful for the customer requirement, and organization can motivate their employees and suppliers to provide the quality consistently. So organization side, any company side, they have to give some motivation to their employees for uh, improving, not only improving, just modifying the design also for that existing product. So it will be improve a design as well as the performance of the that product. Okay, and this is indirectly provide the satisfaction to the customer. So both internal customer and external supplies to those who outside the organization. Okay, we are not going to just focus on the customer inside, we are also focusing on the supplier also in market also. So processes helps to change a set of the inputs into desired output in the form of the products or services. Okay, so whatever that we are going to provide an input as our manufacturing techniques, as our new modified machines and designs, that is our input. Okay, so we are just finding out the desired outputs with the help of this input. So after that selling that product, we have to also give the best services to that product. Okay, so proper investigation of the inputs and outputs of the organization helps to the determine the action to be taken for improvement of the quality. फक्त मॅन्युफॅक्चरिंग केल्यानंतर तुम्ही इन्स्पेक्शन करता किंवा सेल केल्यानंतर सर्व्हिस देता एवढंच मर्यादित नाही, तर तुम्ही प्रत्येक वेळेस जे काही त्या प्रोडक्टला लागणार इनपुट आहे त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन केलं पाहिजे ऑर्गनायझेशनच्या साईडनं. ते बरोबर आहे का, तेच मटेरियल यूज करतायत का, त्याच प्रोसिजर आहेत का, आणि आउटपुट आल्यानंतर त्या आउटपुटचं पण चेकिंग. आणि हे होत असताना जर काही चुकीचं झालं असेल तर त्याच्यावरती करेक्टिव्ह ऍक्शन घेऊन मॉडिफिकेशन करून तो प्रोडक्ट परत रिमॉडिफाईड करून रिप्रोड्यूस केलाय का. ठीक आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी चेक करणं महत्वाचं आहे. कशाच्या दृष्टिकोनातून, इम्प्रुव्हमेंट ऑफ द quality. Okay, so we want just only improvement of that product with the best quality. Okay, so that is a continuous process improvement. So in this continuous improvement, the quest for the continuous improvement of the quality is a continuous cycle. So आपण एका शोधात चाललोय. कशाच्या शोधात आहे आपण, की एका प्रोडक्टची त्या प्रोडक्टची क्वालिटी कशी इम्प्रूव्ह होईल ह्या शोधात आहे. म्हणजे काय आहे, ते एक कंटिन्युअस सायकल आहे, ही कधी संपणार आहे का नाही. एक प्रोडक्ट झाला की परत त्याची इम्प्रुव्हमेंट, परत कंटिन्युअस नवीन डिझाईन, परत त्याची इम्प्रुव्हमेंट, हे असं चालूच राहणार आहे. दिस इज ओनली द कंटिन्युअस सायकल. सो वी हॅव टू फाइंड आउट द वन कंटिन्युअस सायकल इन टर्म्स ऑफ वी हॅव टू फाइंड आउट द वन cycle which is gives continuous improvement. So that is generally based on the one Deming wheel. So that is a Deming wheel, nothing but plan, do, act. Okay, so that cycle is called as a Deming wheel. So wheel represents in the figure shows a continuous movement in a certain direction. Okay, एक काहीतरी एक डायरेक्शन दिलेलं असते ऑर्गनायझेशनला, त्या डायरेक्शन मध्ये तो प्रोडक्ट मूव्ह करत असतो.
this the input which generates activities with measurable output is a process, and the perfection of the process is the ultimate objective. Our ultimate objective is nothing but just getting continuous improvement of that product. So by using this Deming wheel, we will achieve best output, okay, measurable output. So that is our final objective, so that will be a perfection process. Okay, so this is our PDCA cycle. So that is nothing what is called as a Deming wheel. So plan, do, check, and act. So another one, that is a PDSA. Okay, and this one is a plan, do, check, act. So first of all, we have to do some plan for improve, for continuous improvement. Then whatever we have done that planning, so that planning we have to implement into that a process. So that is nothing but your do process, means actual acting process. So we have to go for the that process. Okay, so next is check. So whether that process is going to correct way, that is called as analysis. So we have to go for the analysis of that different results, whether your plan work as your intent, or where the result is different. That things you have to check here. And finally act. Here you have to check that result by identifying what worked as planned and what didn't. Using the knowledge, learn, develop on improved plan, and repeat the cycle. Once you got the result from this check term, we have to go for the last phase, that is act. Whether we have planned the work is going out, or that will not working. So that things you have to check according to your knowledge. Okay, whatever you have learned from this about the planning and cycle. Once you get that result, then PDCA cycle is a simple adaptation of the more elaborate problem solving method, and process improvement achieves the greatest result when it operates within the framework of the problem solving method. तुम्ही जे काही प्रॉब्लेम सॉल्विंग साठी एक काहीतरी हायपोथेसिस, एक फ्रेमवर्क तयार केले असेल, त्याच्यामध्येच हे सगळं जर होत असेल, तर ते तुमचं वर्क करते सायकल. अदरवाइज बिहाइंड दॅट लिमिट दे आर गोइंग टू दिस युअर स्टेजेस रिझल्ट, सो दॅट विल नॉट वर्क फॉर दिस cycle. So you have to do for modification, and you have to again go for the plan, and then again go for the action, that is a do. And again you have to go for analysis, that is a check, and again you have to go for the checking of the analysis results, that is a act. Okay, so this is the first stage of the this PDCA cycle, that is a Deming wheel. So plan is nothing but just in Deming wheel, the plan defines the processes. What are you are going to doing the processes for that particular operation. That processes we have to planning here, which ensure documentation and sets of the measurable objectives against its. म्हणजे तुम्ही जे काय प्लॅनिंग मध्ये जे काय प्रोसेस मध्ये जे काय तुमचे सगळं तुम्ही प्रोसेस असतील, तुम्हाला काय अचीव्ह करायचं आहे, तुम्ही कसं कोणत्या मशीन यूज करणार, हे सगळं सेट केल्यानंतर जे काय तुमचे डॉक्युमेंटेशन करणार आहे ते बरोबर होतंय का, त्याच्यानंतर तुमचे आउटपुट ऑब्जेक्टिव्ह मेजरेबल आहेत का त्याच्या विरुद्ध, तुमच्या प्लॅनिंगच्या विरुद्ध, म्हणजे ते मिळू शकतात का, हे तुम्हाला चेक केलं पाहिजे. Then go for the do. The do executes the process. Whatever above we have the do the planning in the plan phase, that planning actually execution is going on or not, that process we have to check here. Then collects the information required, whatever the information we have required for the further processes. So that information we have to collect from this second stage, do stage. Third is check. So the check analysis the information in suitable format, whatever we required the format in this processes. So actually the data from coming from the do phase, that is a act phase, that is a check. So act obtains corrective action using total quality management techniques and methods and assesses future plans. म्हणजे जे काही तुम्ही हे जे काही ऍक्ट करायचं होतं आपल्याला, ऍक्ट म्हणजे काय की ज्या प्रोसेसेस आपण प्लॅन केल्या त्याच्यानुसार आपण त्या एक्झिक्यूट केल्या, आणि त्याच्यानुसार आपण चेक केले की जी माहिती हवी होती ती त्या बरोबर आहे का नाही. आणि हे सगळं झाल्यानंतर आपल्याला जे काही हवं होतं ऑब्जेक्टिव्ह तेच तिथं येतंय का नाही, नसेल तर त्याच्यावरती टीकेएमचे टूल्स वापरून त्याच्यावरती काहीतरी ऍक्शन घेतली का नाही. त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत, टूल्स आहेत, आणि फ्युचरसाठी पण काहीतरी प्लॅनिंग करावं लागेल त्याला असेसमेंट करण्यासाठी. तर हे कुठं होतं ऍक्ट मध्ये. ठीक आहे. ऍट द एंड ऑफ द इच सायकल द प्रोसेसेस इज आयदर स्टँडर्डाइज्ड और
targets are adjusted based on the analysis and the cycle continues. Here are three possibilities. One is your whatever you are planning that will be achieved with 100%. That is called as your process is a standardized. Okay, and if not, then you have to adjust your target. Means you have set the target 90% and you got the 85%. So you have to adjust that 5% and then go for the next cycle analysis. Okay, like this you have to go for the next continuous improvement cycle. म्हणजे तुम्ही प्रोसेस करताना सुरुवातीला जर असं 100% केलं असेल टार्गेट आणि 100% मिळालं असेल तर तुमची प्रोसेस स्टँडर्ड झाली. म्हणजे ही जी काही तुम्ही सायकल वापरली ते एकदम 100% तुम्हाला फिट झाली. जर याच्यामध्ये काही डेव्हिएशन आलं 95% आणि 5% डेव्हिएशन आलं असेल तुम्हाला, तर तुम्ही ते टार्गेट ऍडजस्ट करायचं जे तुम्ही ऑलरेडी सेट केलं होतं ते 100च्या ठिकाणी 95 करायचं आणि तुम्ही पुढची परत सायकल चालू करायची. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला एक दोन you will get the two ways to achieve our continuous improvement process. One way standardize, second way adjustment. So this is only continuous improvement cycle, not accurate cycle. Continuous improvement means we have to go for n number of the iteration. Okay, and 100% accurate means only one step, and if we not didn't get that 100% result, so we have to go for the again from the beginning process. Means we have to go for the designing the each and everything repeatedly. But here we do not go for this all these stages. We are just going for the continuous improvement. So we are just changing the some small iteration modification within this PDCA cycle. Okay, so keep in mind this two different things. Next is continuous process improvement, one cycle related to this other parameters also. So plan, do, study, act. Okay, so in this diagram there are actually 7 phases. So how that 7 phases is working, that things we will see in details. So in this PDCA cycle, in the initial stage of the program, quick results are frequently obtained. Okay, so because of the solution are obvious, our individual has a brilliant idea, but in the long term, a systematic approach will yield the greatest benefits. Okay, long term साठी करायचं असेल तर तुम्हाला सिस्टमॅटिक अप्रोच फॉलो करावं लागेल आणि तुम्हाला इन्स्टंट रिझल्ट हवा असेल तर त्याच्यामध्ये डायरेक्टली तुम्ही ती पीडीसीए सायकल आहे ती यूज करू शकता. द प्रॉब्लेम सॉल्विंग मेथड कॉल्ड ऑल्सो scientific method and has many variation depending to some extent on the use. However, they are all similar. They are 7 phases as shown in this figure. Okay, so we'll see that 7 phases. These phases are integrated because each phases is a dependent upon the phases, the previous phases, and continuous process improvement is the objective, and these phases are the framework to achieve that objective. Okay, जे आपण ऑब्जेक्टिव्ह काहीतरी डिझाईन केलं होतं सुरुवातीला इनिशियलला ते अचीव्ह करण्यासाठी आपल्याला ह्या 7 phases कराव्या लागतात. ठीक आहे. सो नाव यू कॅन सी हिअर द दिस phase 1, that is identify the opportunity. So this is a very initial phase from the market survey and customer needs and requirements. That phase we have to, from this phase we have to go for the identifying the opportunity to produce the product from the our organization side. Okay, so first of all we have to go for the market. We have to identify the that basic needs of that product in the market as well as the customer needs and requirements. So this is the phase number 1. Second, the number 2, analyze the processes. Okay, so then we have to, once you final the your product from the your help of the customer needs and requirements, we have to finalize all the processes, required processes for that manufacturing, and you have to analyze the which process is going to be carried out from this whole processes. Okay, third phase is develop the optimal solution. Once you finalize all the machineries, all the processes, then we have to develop one optimal solution for that your manufacturing processes throughout your this manufacturing of this product. Okay, and once you get this final solution for that particular operation,
Then you have to implement all these above three phases into the actual manufacturing. Okay, once you get the this analyze the process, machineries, then solution, whatever you are going to use is that material, then you have to implement that all process in the phase 4. Okay, then in the phase 5, whatever you will get that result from the phase 4, you have to study that result whether we have designed the our objective that meets in these results or not. Okay, if you will get the matching of this objective and these results, then you can go for the next phase. If not, then you have to go for the again some adjustment. Okay, otherwise you can go for the repetition of these cycles. Then phase 6, standardize the solution. Means whatever you are setting the objectives that will be achieved 100%, then you can go for the standardization. If not, then you can go for the adjustment and go for the last phase, that is a again continuous cycle, repeated cycle. Plan for the future means once you complete this first cycle, then plan for the next cycle. That is called as a future plan. Okay, so like this you can use this plan, do, study, act cycle. That is a Deming wheel. You can call it as a Deming wheel. So this cycle is a useful for the improvement in the a product. That's called as a continuous improvement chart. Okay, so wait for 1 minute. So we will just see one by one. So this is the PDCA cycle. So it is a very important cycle for your further we can call it as a industrial experience when you are joining the industry. So it will be very basic things for the any industry. Okay, so please remember this PDCA cycle or PDSA cycle. Okay, so next point is employee involvement. So very basic point and very approachable. So employee involvement is an important approach to improve the quality and productivity. Okay, so it is a basic point for improving the quality of the product and productivity. So employee involvement is 100% wants any organization for the achieving the a good quality products. Involvement of employees is a crucial factor in achieving higher quality collective of business growth. Okay, so it is a very crucial part, that is our employment involvement regarding the getting higher quality through this business growth. So company or any organization wants a greater growth in a business. Okay, so for that purpose employee is a very important element. Okay, so mature organizations should demonstrate increasing participation of employees at various levels of business operations. Okay, म्हणजे जे काही वेगवेगळे ऑर्गनायझेशन मध्ये जे काही ऑपरेशन होत असतात किंवा जे काही मॅन्युफॅक्चरिंग होत असतात, त्या स्टेजमध्ये ऑर्गनायझेशनने काय घेतलं पाहिजे, एक लीड घेतलं पाहिजे की त्याच्यामध्ये जे काही एम्प्लॉयमेंटची इन्व्हॉल्वमेंट आहे ते जास्तीत जास्त असली पाहिजे. जे काही डेमॉन्स्ट्रेशन घेताना आपण घेतो किंवा एखादा नवीन इन्स्ट्रुमेंट आणला आपण कंपनीमध्ये आणि त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, त्या इन्स्ट्रुमेंटचं नॉलेज सगळ्या एम्प्लॉयला दिलं पाहिजे, त्याचं एक डेमॉन्स्ट्रेशन दिलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये सगळ्यांना इन्व्हॉल्वमेंट घेतली पाहिजे. ठीक आहे. Then management, uh, there are several levels of the motivation. Okay, so its knowledge helps the organization understand the business objectives employees. Okay, so employee should always get motivated from their higher level authority. Okay, then management should create an environment of trust among the employees and further the ability of their workforce, their confidence and ownership of their processes. एन्व्हायरमेंट म्हणजे असं एन्व्हायरमेंट तयार केलं पाहिजे की बाबा तिथं एम्प्लॉयला असं वाटलं पाहिजे की हे आपलंच आहे. त्यांनी त्या ऑर्गनायझेशनला त्या प्रोसेसला वर्क
प्लेसला आपलं म्हणलं पाहिजे आणि त्यांना कॉन्फिडन्स दिला पाहिजे की बाबा हे आपलंच आहे, आपण व्यवस्थित करायचं आहे, एक विश्वास तयार केला पाहिजे एम्प्लॉयमेंट मध्ये आणि ऑर्गनायझेशन मध्ये. ठीक आहे. सो एम्प्लॉय एन्व्हायरमेंट इज ऑल्सो ऑप्टिमाइज्ड बाय द यूज ऑफ द टीम्स. जे काही तुम्ही वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये टीम्स करतात, त्या टीम्स अशा तयार करा की त्यांचा कॉन्फिडन्स इन्क्रीज झाला पाहिजे आणि त्यांना असं वाटलं पाहिजे की हे आपण आपलं करतोय काम असं. ठीक आहे. ऑर्गनायझेशन मस्ट ऑल्सो एनकरेज इंडिव्हिज्युअल एफर्ट्स अँड आयडियाज. सपोज एनी वन डिपार्टमेंट, सपोज वन ऑफ द एम्प्लॉईज आर creating one great idea, and throughout that idea he will achieve a best output. So that team manager, that team leader should giving some encouragement or giving some congratulation to that individual employees, so that things leads to the confidence and the best environment within their workplace. Okay. So suggestion and schemes provide an individual with an opportunity to get uh, involved by the contributing to the organization. Okay. म्हणजे अशा प्रत्येकाकडून जे काही सजेशन येतील किंवा काहीतरी वेगवेगळ्या स्कीम्स येतील, त्यामध्ये प्रत्येकाला इन्व्हॉल्व्ह करणं तेवढंच महत्वाचं आहे ऑर्गनायझेशनच्या दृष्टिकोनातून आणि कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंटच्या दृष्टिकोनातून. ठीक आहे. आणि त्या एम्प्लॉयच्या इन्व्हॉल्वमेंट ही खूप महत्वाची आहे प्रत्येक पार्टमध्ये. ओके. सो सजेशन अँड स्कीम्स प्रोव्हाइड्स टू द ऑपॉर्च्युनिटी टू गेट एन्व्हॉल्वमेंट. म्हणजे काही तर कुठली स्कीम आली त्याच्यामध्ये ऑर्गनायझेशन सगळ्या एम्प्लॉयमेंटला इन्व्हॉल्व्ह करायलाच लावायचं कंपल्सरी, इंडिव्हिज्युअली पण. So recognition of efforts should be done publicly, acknowledgement this positive contribution of an individual or a team. जे काय एखादं सक्सेस मिळालं असेल एखाद्या टीमला, एखाद्या डिपार्टमेंटला चांगलं काम केलं असेल तर त्यांना थ्रू आउट दिस पब्लिकली ओपनली त्यांचं कॉंग्रॅच्युलेशन केलं पाहिजे, त्यांना त्याच्याबद्दल आभार मानलं पाहिजे, त्यांना काहीतरी अवॉर्ड्स दिले पाहिजे. ठीक आहे. म्हणजे ह्यानं काय होतं, एक पॉझिटिव्ह कॉन्फिडन्स, पॉझिटिव्ह व्ह्यूज तिथं क्रिएट होतात आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यांना कॉन्फिडन्स येतो. ओके. So gain sharing it is in financial rewards and recognition system that result from improvement organizational performance. हे फक्त हे फक्त तुम्ही इंडिव्हिज्युअल विचार करत नाही तर एम्प्लॉयमेंटची इन्व्हॉल्वमेंट तर तेवढीच चांगली, बरोबर आहे. त्याच्याच बरोबर तुम्ही जर असंच सेपरेट एम्प्लॉयला, टीमला जर रेकग्नायझेशन केलं, त्याला त्यांच्या एफर्ट्सला तुम्ही काहीतरी रिवॉर्ड दिले, फायनान्शियल त्यांना काहीतरी इन्सेंटिव्ह दिले, तर त्याच्यातून तुमचा फक्त त्या डिपार्टमेंटचाच नाही तर थ्रू आउट इनडायरेक्टली तुमच्या ऑर्गनायझेशनचं पण ग्रोथ होते. ठीक आहे. तर हे पण तेवढाच महत्वाचा पॉइंट आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला तो आउटपुट मिळून जाईल. इट इज अ मेजरमेंट ऑफ अन ऑर्गनायझेशन्स प्रोडक्टिव्हिटी. Okay. It is a measurement of organization productivity and method to share the productivity gains. म्हणजे हे फक्त ऑर्गनायझेशनच्या ह्याच्यापर्यंत नाही तर प्रत्येक एम्प्लॉईचा फायदा, ऑर्गनायझेशनचा फायदा कसा, तर चांगली प्रोडक्टिव्हिटी त्या प्रोडक्ट बद्दल मिळते, त्यांना फायदा दोघाला पण होतोय. परफॉर्मन्स अप्रायझल्स ऑफ द इंडिव्हिज्युअल्स और टीम्स शुड बी डन टू लेट द एम्प्लॉईज नो that their performance is evaluated and should provide basis for the promotions, consulting and several other purposes. Okay. म्हणजे जे काही तुम्ही टीम मध्ये करता काम, त्याचा फायदा तुमच्या डिपार्टमेंटला, त्याचा इनडायरेक्टली ऑर्गनायझेशनला. हे करत असताना ज्यावेळेस इयरली, हाफ इयरली each employees have calculated their performance appraisal, so in that they should know their performance appraisal, and from that they will get some basic promotions, some counselings, and several other purposes like incentives and medical claim facilities and other scheme also. So once you get this continuous improvement through this employee involvement, so that if you get higher employee involvement in your organization, so organization get n number of the benefits like productivity, then like uh, higher value in markets. Okay. Higher quality design, higher quality productivity, so that things organization will get. So organization side, they should uh, always try to get the maximum employee involvement in each and every activity
in organization. So that is a very important things. So next point, involving employees, empowering them, and bringing them into the decision making processes provides the opportunity for continuous improvement. So this is a very important point in terms of the employment consideration. You can just say like consideration of lower level employment in a higher decision that will be give a good confidence in that employment, like our organization like thinking during the taking any decision they are considering each and every employee within that team and the department. So that is a very good thing. So improving the confidence of that each and every employee, and it will be tends to indirectly benefit to that your manufacturing processes, and it will be give some value to each and every employee from the organization side. म्हणजे एखादा मोठा डिसिजन असेल मॅनेजर लेवलचा आणि तो डिसिजन घेताना तुम्ही जर छोटे छोटे एम्प्लॉईला पण कन्सिडरेशन दिलं तर त्यांना असं वाटतं की बाबा आपल्याला हे काहीतरी व्हॅल्यू देतात, आपल्याला काहीतरी कन्सिडर करतात ह्या कंपनीमध्ये, असं एक त्यांना एक छोटस मोठं मनामध्ये एक हे मिळतं आणि त्याच्यामुळे ते काम करताना चांगलं काम करतं आणि याच्यामुळे काय होतं, इम्प्रुव्हमेंट कंटिन्यूस राहते. ठीक आहे. The untapped ideas, innovation, and creative thoughts of employees can make the differentiate between success or failure. Okay, so untapped ideas जे काय वेगवेगळ्या एम्प्लॉयच्या आयडिया असतील ते आतापर्यंत कोणी विचारात घेतल्या नसतील, त्यांचे इनोव्हेशन असतील, कोणाचे तरी क्रिएटिव्ह थॉट्स असतील, दे कॅन मेक अ डिफरन्स बिटवीन सक्सेस अँड फेल्युअर. म्हणजे फक्त काही वेळा काय काय होतं की जे मॅनेजर लेवलचे लोक आहेत तेच फक्त विचार करतात, त्यांच्याच गोष्टी इम्प्लिमेंट करतात, ते एम्प्लॉयला विचारत नाहीत किंवा त्यांचे सजेशन सुद्धा घेत नाहीत. तर त्याच्यामुळे काय होतं, कधी कधी सारखं फेल्युअर येतं किंवा तेवढं सक्सेस मिळत नाही. परंतु तुम्ही जर सगळ्यांच्या गोष्टी ह्या विचारात घेतल्या पासून ते सगळ्यांच्या, तर कधी कधी तुम्हाला कळतं की बाबा ऍक्च्युली फेल्युअर काय आहे आणि सक्सेस काय आहे याच्यामध्ये तुम्हाला फरक कळून जातो आणि त्यावेळेस कोणत्या कोणत्या गोष्टी हे करायच्या हे पण कळून जातं. ओके, सो म्हणजे आपल्याला फक्त काय करायचंय, जर कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट हवे असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतंय, एम्प्लॉयची इन्व्हॉल्वमेंट आपल्याला खूप वाढवायला पाहिजे. आपल्याला जेवढं जास्तीत जास्त एम्प्लॉयची इन्व्हॉल्वमेंट आपल्या ऑर्गनायझेशनच्या प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या प्रत्येक वर्क स्टेशन मध्ये कशी जास्तीत जास्त त्यांची इन्व्हॉल्वमेंट करता येईल हे आपल्याला ते बघायचं आहे. ठीक आहे. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही त्यांच्या आयडियाज घ्या, त्यांचे विचार घ्या, त्यांचे नवीन नवीन इनोव्हेशन जे काय असेल ते ऐका आणि त्याच्यापासून तुम्ही थोडं चेंजेस करा. ठीक आहे. सो एम्प्लॉय इन्व्हॉल्वमेंट improves quality. It's a benefits of this employee involvement. So directly you can just getting the improves quality and increase the productivity. Okay, so because there are n number of the points, so one by one we will discuss. Okay, so first is employee make better decisions, expert knowledge. Okay, so हे जे काय आहे, एम्प्लॉईज मेक बेटर डिसिजन युझिंग देअर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द प्रोसेसेस. आता जर आपल्या कंपनीमध्ये आपण एम्प्लॉय ठेवलेत म्हणजे त्यांना काहीतरी नॉलेज असणार, त्यांच्या नॉलेजच्या बेसिसवरती ते काय करतात, डिसिजन घेऊ शकतात बेटर. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये तुमचे काय होते की क्वालिटी वाढते आणि प्रोडक्टिव्हिटी पण वाढते. टू इम्प्लिमेंट. ओके, likely to implement, they had a part. Okay, त्यांनी जे काही डिसिजन घेतलाय ते इम्प्लिमेंट आणि त्याला सपोर्ट करण्याचं ते तिथं विश्वास ठेवतात. बेटर employees are better able to spot and pinpoint areas for improvement. त्यांना माहित असतं कुठं इम्प्रुव्हमेंट करायला जागा आहे, एरिया आहे, तिथं ते काय करतात, ते पिनपॉइंट करू शकतो, ह्या इथं आपण प्रगती करू शकतो अशा पॉइंटला ते फोकस करतात. एम्प्लॉईज आर बेटर एबल टू टेक इमिजिएट करेक्टिव्ह ऍक्शन. So rather than doing any immediate action from the HR side or head side, so
uh, always employee side, that is a very effective. Why? Actually that employee is working on that actual processes, so he will be no better rather than the any head. So it will be better for the do the corrective action from the employee side. So reduces labor management friction by encouraging more effective communication and cooperation. कम्युनिकेशन जेवढं व्यवस्थित होईल एम्प्लॉय मध्ये, हेड मध्ये आणि मॅनेजमेंट मध्ये, तेवढं तिथलं जे काही हे असतं, गॅप असतो तो कमी होईल आणि एक कोऑपरेशन चांगलं होईल आणि तुमचं इम्प्रुव्हमेंट वाढेल. ठीक आहे, त्याच्यासाठी कम्युनिकेशन खूप खूप महत्वाचं आहे. आणि कोऑपरेशन म्हणजे एखादा डिसिजन एम्प्लॉयनं सांगितला हा असं असं घेऊया, तर त्याला कॉपरेट केलं तर तो व्यवस्थित खाली काम करेल. त्याला जर सारखंच अपोज केला तर तो पण जास्त लक्ष देणार नाही. ठीक आहे. बेटर एबल टू ऍक्सेप्ट अ चेंज बिकॉज दे कंट्रोल द वर्क एन्व्हायरमेंट. त्यांनी जे काही चेंज केला असेल ऑर्गनायझेशननं, तो जर लवकर ऍक्सेप्ट केला एम्प्लॉयनं, तर ते एन्व्हायरमेंट मध्ये काम करताना पण त्यांना काही अडचणी येणार नाहीत. म्हणजे तिथं हे असंच का केलं तसंच का केलं म्हणण्यापेक्षा, ठीक आहे ही तुमची नवीन प्रोसेस आहे, आपण ते राबवूया, असं करून जर पुढे गेला तर तुमची इम्प्रुव्हमेंट होईल. इन्क्रीज्ड कमिटमेंट टू युनिट गोल्स बिकॉज दे आर इन्व्हॉल्वड. त्यांनी जी कमिटमेंट केलेली होती किंवा जे काय तुम्ही तुमची इन्व्हॉल्वमेंट जशी जशी त्याच्यामध्ये वाढेल तसे तुमचे गोल्स मला अचीव होतील आणि हे ना तुमचे काय होईल, कमिटमेंट वाढेल. जे काय तुम्हाला तुम्ही तुमच्या मॅनेजरला कमिटमेंट केलं की हे एवढे प्रोडक्शन मी आज करतो, त्याला काहीतरी व्हॅल्यू राहील आणि त्याला पुढं इम्प्रुव्हमेंट पण होत जाईल. इन्क्रीज्ड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, आणि ह्याच्यामुळं एक आपल्या मनामध्ये हे तयार होते की बाबा हा मी हे करू शकतो, माझं असं कॉन्फिडन्स आहे मला की हे मी काम करू शकतो, असं त्याचं एक मोरल इन्क्रीज होतं की मी माझी इन्व्हॉल्वमेंट जेवढी 100% देतोय तेवढ्याच प्रतिसादने मी 100% चांगला प्रोडक्ट तयार करू शकतो. हे तिचं एक मोरल वाढतं, कॉन्फिडन्स वाढतो. ठीक आहे. तर हे आहे एम्प्लॉयचे इन्व्हॉल्वमेंट बद्दलचे फॅक्टर्स. जसं की आपल्या कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट प्रोसेसमध्ये आपल्याला जसं बाकीच्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत, तसंच जे काय आपण प्लॅन डू स्टडी ऍक्ट केलं किंवा चेक ऍक्ट केलं, त्याच्यामध्ये जेवढ्या जेवढ्या प्रोसेसेस महत्वाच्या होत्या तेवढ्याच त्या प्रोसेस ऍक्ट, त्या प्रोसेस कॅरी करण्यासाठी एम्प्लॉयची एन्व्हायरमेंट पण खूप महत्वाची आहे. नाहीतर कधी कधी काय होतं, फक्त आपण सगळे प्लॅन करतो आणि ते अंमलात इम्प्लिमेंट करण्यासाठी तुमचा एम्प्लॉय आहे तेच तेवढे 100% प्रतिसाद देऊ न शकल्यामुळे तुम्हाला ते कंटिन्युअस क्वालिटी प्रोडक्ट भेटत नाही. ओके. सो एम्प्लॉय इन्व्हॉल्वमेंट इन एनी ऑर्गनायझेशन, एनी कंपनी, that is a very important, that is a crucial part of any continuous improvement part. Okay, so next point, that is a supplier partnership. Okay, so maintain uh, in most companies large proportion of the cost of the goods sold consist of purchased goods. ओके. जे काही आता बऱ्याच कंपनी असतात जे मोठ्या मोठ्या काहीतरी मॅन्युफॅक्चरिंग करतात, तर त्यांचं जे हे काय प्रोडक्शन आहे किंवा चांगले पैसे मिळतात ह्याच्यामधून, तर त्याचं एक कारण असं असतं की ते चांगल्या गोष्टी पण ते रॉ मटेरियल वगैरे त्याला मेंटेन केलेलं असतं, म्हणून त्यांना तेवढं चांगल्या प्रतिसादचं प्रोडक्शन पण भेटतं. Suppliers are important stakeholders in a company and have a common goals of the satisfying the end users. म्हणजे आपलं जे काय हे आहे कंपनीचं, जे काय टार्गेट असतं आपलं, किंवा आपण हे कस्टमर फोकस करतोय, म्हणजे ते विदिन दी ऑर्गनायझेशन असतील किंवा तुमच्या जवळच्या मार्केटमध्ये असतील, तर तुम्ही त्यांना फोकस करत असताना त्यांना जे काही तुम्ही माल म्हणजे जे काही प्रोडक्ट सप्लाय करत असता, तर त्याचं तुम्ही काळजी घेत असता की त्यांना ते चांगल्या क्वालिटीचा प्रोडक्ट पोहोचला पाहिजे. ठीक आहे. तसंच तुम्हाला सप्लाय विकत घेणार असतात अशी एक ठराविक वेगवेगळी लोक असतात, ते तुम्ही कंटिन्युअस रिलेशनशिप मध्ये ठेवून त्यांना तुमचे ते सप्लाय करत असता प्रोडक्शन, ते तुमचे स्टेक होल्डर त्यांना तुम्ही कसं काय करता, हे पण ह्याच्यामध्ये खूप महत्वाचं आहे सप्लायर पार्टनरशिप मध्ये. ठीक आहे. It is therefore necessary to maintain the good business relations with the suppliers. If you want to increase your production, increase your sale of the products, then you have to maintain the good relation with your stakeholders.
तुम्हाला प्रत्येक वेळेस अशी काळजी घ्यावी लागते की त्या प्रोडक्ट क्वालिटी असलाच पाहिजे. प्लस तुमचं जे काही कम्युनिकेशन आहे, तुमचं जे रिलेशन आहे स्टेक होल्डर मधलं, ते तुमच्या फ्युचरसाठी खूप महत्वाचं असतं. म्हणजे समजा तुमची आता कंपनी आहे, त्याचं प्रोडक्शन चांगलं चालू आहे, चांगलं विकलं जातंय. कदाचित इन फ्युचरमध्ये पुढे 1-2 वर्षामध्ये अजून कुठली तर कॉम्पिटिटर म्हणून चांगली कंपनी आली आणि ते जर सेम तसेच प्रोडक्ट करायला लागले, तर तुमचं भविष्यामध्ये सेल कमी होऊ नये म्हणून तुम्ही तुमच्या स्टेक होल्डरशी चांगलं रिलेशन ठेवलं पाहिजे. जेणेकरून जरी तुमच्यासारख्या कंपनीमध्ये कॉम्पिटिटिव्ह तयार केल्या, तरी पण ते स्टेक होल्डर तुमच्यापाशीच टिकून राहतील, तुम्हाला सोडून जाणार नाहीत. असे एवढं तुम्हाला एक कमिटमेंट करून एक रिलेशन मेंटेन करावं लागेल. Ishikawa's 10 principles are useful in understanding the partnering of the customers and suppliers. ओके, एक इशिकावाच्या एक प्रिन्सिपल्स आहेत 10, तर ते तुम्ही व्यवस्थित समजून घेतले तर तुम्हाला त्याच्यातून कळेल की कस्टमर आणि सप्लायर मध्ये रिलेशन कसे चांगले मेंटेन करायचे. ठीक आहे, तर इशिकावाचे 10 प्रिन्सिपल आहेत, तर त्याच्यामध्ये पार्टनरशिप कशी चांगली बिल्टअप करायची ते त्याच्यामध्ये समजून सांगितलंय. ओके, देन द की एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप आर ट्रस्ट, लॉंग टर्म रिलेशनशिप अँड शेअर्ड विजन्स. म्हणजे पार्टनरशिप मध्ये रिलेशन मेंटेन करायसाठी एक 3 महत्वाचे की आहेत. ते काय आहेत? एक तर विश्वास. तुम्ही फ्युचरमध्ये खूप वर्ष चांगलं तुम्ही रिलेशनशिप ठेवली, रिलेशनशिप चांगली ठेवली, तर तुम्हाला फ्युचरमध्ये खूप जास्त वेळ तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. चांगली रिलेशनशिप राहिली तर तुमचा व्यवसाय पण चांगला होईल. आणि तुम्ही जे त्यांना तुमचं जे काही विजन सांगितलंय ते कसं सांगितलं त्याच्यावरती पण डिपेंड आहे. म्हणजे तुम्ही पुढे काय काय करणार आहे, कशी ग्रोथ आहे तुमची कंपनीचे, ते विजन जर शेअर केलं तर त्याच्यानुसार पण तुमचं रिलेशन बिल्टअप होऊ शकते चांगलं. ओके, then single course can result in a better partnership and long term relation, but there is a risk of the delivery disruption. ओके, म्हणजे कधी कधी काय होतं, तुम्ही एखादी कमिटमेंट केली किंवा मी तुम्हाला चांगलं प्रोडक्ट देऊ, परत चांगल्या गोष्टी हे ठेवू, पण कधी कधी काय होतं त्याच्यामध्ये रिस्क असते की तुम्ही जे काही कमिटमेंट केले आहे त्या प्रकारे तुम्ही ते डिलिव्हरी करू शकत नाही. मग त्यावेळेस तुमचं तो जे काही रिलेशन असतं त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स होतात. मल्टिपल सोर्सिंग कॅन बी अ काउंटर मेजर फॉर द डिस्ट्रीब्युशन बट मे नॉट बी कॅन्सल ऑर द इट विल बी हार्मफुल फॉर युअर पार्टनरशिप. म्हणजे सिंगल सोर्स पेक्षा मल्टिपल सोर्स कधी पण चांगला. म्हणजे तुम्ही मल्टिपल सोर्स मध्ये एखादा सोर्स जरी बंद पडला तर दुसरे सोर्स चालू असतात. म्हणजे का तुम्ही कमिटमेंट केलेली असते तर त्या कमिटमेंट मध्ये तुम्ही ऍडजस्टमेंट करू शकता आणि त्याचं ते कमिटमेंट पूर्ण करू शकता थ्रू आउट दी डिफरंट सोर्सेस. ओके, multiple sources can be a countermeasure for the description may not be. So supplier selection is a strategic decision and depends on the critically of the item, internal knowledge to produce, and whether the supplier is specialized in producing the item under consideration. Okay, म्हणजे जे काय नॉलेज आहे त्या सप्लायर कसा घ्यायचा, कसा सिलेक्ट करायचा, तर त्याला त्याच्याबद्दल नॉलेज पाहिजे. तो आपला प्रोडक्ट व्यवस्थित विकला गेला पाहिजे मार्केटमध्ये, तर त्याच्याबद्दल त्याला माहिती असले का नाही, आहे का नाही, हे सगळं चेक करून त्याला तुम्ही सिलेक्ट करा. आणि तो तुमचं सप्लाय जास्तीत जास्त कसा करू शकेल तर त्याच्याबद्दल त्याला नॉलेज पण हवं. ओके, suppliers can be certified using specific criteria of the quality system, maturity level, quality delivery, and service whether applicable performance. ओके, तर त्याचं कसं आहे की सप्लायर जो आहे तो एका स्पेसिफिक क्रायटेरियामध्ये सर्टिफाईड असला पाहिजे. ते कशा कशामध्ये, क्वालिटी सिस्टम, मॅच्युरिटी लेवल मध्ये, क्वालिटी डिलिव्हरी सिस्टम, कन्सिस्टंट मेकॅनिझम टू मेजर, कम्युनिकेट अँड रिव्ह्यू देअर परफॉर्मन्स ऑन देअर कंटिन्युअस बेसिस. म्हणजे सप्लायर कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट प्रोसेस करावी लागते जेणेकरून तुमच्या कंपनीचा प्रोडक्ट जास्तीत जास्त विकला गेला पाहिजे. Large companies often invite suppliers to participate in programs. म्हणजे जे काही मोठ्या मोठ्या कंपन्या असतात त्या सप्लायरला इन्व्हाइट करतात की जे काही ट्रेनिंग प्रोग्राम आहेत, कसं कसं आपण प्रोडक्ट आपला सेल केला पाहिजे त्याच्यावरती ते ट्रेनिंग ठेवतात. आणि त्याच्यामध्ये ते अशा सप्लायर्सला इन्व्हाइट करतात की तुम्ही पार्टिसिपेट व्हा, ट्रेनिंग घ्या आणि अजून जास्त ट्रेन व्हा.
Most of the companies recognize efforts of the suppliers who demonstrate excellent performance and spirit of the partnership as a token of the appreciation. आणि बऱ्याच कंपनी काय करतात, असे जे काही जास्त एफर्ट्स घेणारे जे सप्लायर्स आहेत ते त्यांना त्यांच्या डेमॉन्स्ट्रेशन मध्ये कळून जातं की कोणाचा परफॉर्मन्स चांगला आहे, मग ते एक्सलंट परफॉर्मन्स असणाऱ्या सप्लायरला काहीतरी गिफ्ट देतात, टोकन ऑफ अप्रिशिएशन करतात आणि तसे ते आयडेंटिफाय केले जातात आणि जे नाहीत त्यांना काय केलं जातं, परत ट्रेनिंग प्रोग्राम मध्ये इन्व्हाइट केलं जातं. Dr. Karo Ishikawa has suggested 10 principles to ensure quality product and services and eliminate unsatisfactory conditions between the customer and suppliers. ठीक आहे, हे जे काही इशिकावा आहे तर त्यांनी जे काही 10 प्रिन्सिपल्स सांगितले होते कशासाठी, की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वाढवण्यासाठी, सर्व्हिस वाढवण्यासाठी आणि जे काही अनसॅटिस्फॅक्टरी कंडिशन आहेत कोणाच्या मधल्या, कस्टमर आणि सप्लायरच्या, त्या रिमूव्ह करण्यासाठी, रिलेशनशिप चांगलं करण्यासाठी काय काय सांगितलं, 10 प्रिन्सिपल्स. आपण ते 10 प्रिन्सिपल बघूया. Both the customer and the supplier are fully responsible for the control of the quality. ओके, म्हणजे फक्त सप्लायरच रिस्पॉन्सिबल नाही त्या प्रोडक्टच्या क्वालिटीबद्दल, त्याला कस्टमर आणि सप्लायर पण रिस्पॉन्सिबल आहे. हे इशिकावाचं पहिलं प्रिन्सिपल. बोथ द कस्टमर अँड सप्लायर शुड बी independent of each other and respect each other's independence. ओके, दोघं पण इंडिपेंडेंट आहेत, कोणी कोणाच्या याच्यावरती डिपेंड नाही आणि दोघांनी दोघांचा रिस्पेक्ट केला पाहिजे. हे दुसरं प्रिन्सिपल. द कस्टमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोव्हाइडिंग द सप्लायर विथ clear and sufficient requirements so that the supplier can know precisely to produce. ज्यावेळेस कस्टमरला एखाद्या गोष्ट पाहिजे असेल तर त्यांना क्लिअर कट त्याची रिक्वायरमेंट सप्लायरला द्यायची आणि त्याच्यानंतर जे काही त्यांना सप्लायरनं प्रोड्यूस केले त्याला फक्त आणि फक्त कस्टमरच काय असेल, रिस्पॉन्सिबल असेल. हे झालं तिसरं. चौथं, बोथ द कस्टमर अँड सप्लायर शुड एंटर इन टू नॉन ऍडवायझर कॉन्ट्रॅक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, डिलिव्हरी मेथड अँड टर्म्स ऑफ द पेमेंट्स. जे काही कस्टमर सप्लाय आहेत त्यांनी काय केलं पाहिजे, एक नॉन ऍडवायझरी कॉन्ट्रॅक्ट करायचं, त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी असतील, कसं काय क्वालिटी असेल त्या प्रोडक्टची, क्वांटिटी असेल, प्राइस, डिलिव्हरी मेथड, टर्म्स ऑफ पेमेंट्स, ह्याच्यामध्ये परत भांडण होऊ नये म्हणून ही चौथं प्रिन्सिपल. पाचवा आहे ते, द सप्लायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोव्हाइडिंग द क्वालिटी दॅट विल सॅटिस्फाय द कस्टमर अँड सबमिटिंग नेसेसरी डेटा अपॉन द कस्टमर रिक्वेस्ट. ठीक आहे, कस्टमरनं रिक्वायरमेंट दिली होती पण त्याच्यानुसारच तसंच क्वालिटीचं प्रोडक्ट दिलं पाहिजे, ह्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सप्लायरची आहे. ठीक आहे. Both the customer and the supplier should decide the method to evaluate the quality of the product or service to the satisfaction of the both parties. आणि जी काही प्रोडक्टची क्वालिटी आणि सर्व्हिस आहे त्याच्यामध्ये कस्टमरनं आणि सप्लायरनं एक डिसाईड केलं पाहिजे की त्याची क्वालिटी कशी काढायची, त्याची मेथड आणि त्याला सर्व्हिस कशी द्यायची त्याची मेथड ही त्यांनी अगोदरच डिफाईन करायची. 7 number rule principle, both the customer and supplier should establish in the contract the method by which they can reach an amicable settlement of any disputes that may be arise. भविष्यामध्ये त्या प्रोडक्ट बद्दल जर काही झालं, त्याच्यामध्ये काहीतरी चुका निघाल्या किंवा काहीतरी डिफेक्ट निघाला तर त्याच्याबद्दल त्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये एक सेटलमेंट करून घ्यायला पाहिजे की नंतर त्याचा प्रॉब्लेम नको. बोथ द कस्टमर अँड सप्लायर should continually exchange information, sometimes using multifunctional teams in order to improve the product or service quality. After the selling product, supplier should have contact with customer or customer should have contact with supplier continuously regarding that product performance and whatever requirement needs of that products that should done from the supplier side. Number, both the customer and supplier should as procurement, production, inventory planning, clerical work, and system so that an amicable and satisfactory relationship maintained. Okay, they should both sides, customer and our supply side, they have to do the business activity from the both sides. Okay, and when dealing with the business transaction, both the customer and supplier should always have the best interest of the end of the user mind. हे सगळं करत असताना दोघांकडून, सप्लायर आणि कस्टमरकडून
एक चांगला इंटरेस्ट पाहिजे ह्या गोष्टीमध्ये. ठीक आहे. अँड although the most of the principles are common sense and close scrutiny shows that the true partnering relationship exists with the long-term commitment, trust, and shared vision. So Ishikawa, like Deming Wills, preaches a family-type relationship in where each party preserves their identity and independence. ओके. याच्यामध्ये इशिकावाचे हे 10 प्रिन्सिपल वापरून आपण जे काही आपलं डेमिंग वेल असेल याच्यामधून आपल्याला काय करायचंय, आपल्या कस्टमर, सप्लायर किंवा ऑर्गनायझेशन मध्ये सगळ्यांमध्ये एक चांगलं रिलेशन मेंटेन करायचं आहे आणि त्याच्यापासून आपल्याला क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट करायची. ठीक आहे. तर हे आहेत इशिकावाचे 10 वेगवेगळे प्रिन्सिपल. ओके. सो टुडे वी हॅव सीन फर्स्ट इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ द एम्प्लॉय in organization, so that will be tends to the greater improvement. And second, how to maintain the good relationship between the customer and supplier. So supplier partnership, that is also one of the very important parts. So for today's lecture, that is sufficient. So I request Yasa, please stop the recording.